sikuvusele mbukeli sikwamukele ehlelweni lakho lolithandzako lihlelo lolukhulu lihlelo lesilithandza sonke your favorite show Kusile breakfast show nalomuhla ekuseni. It is a Wednesday tinsuku ke tisiphohlongo kanti ke kusele nje tinsuku letisikhombisa kuphela lungelele singene kuyo iValentine's Day. Ngathi langa lo solo ushaya 7 or 6 6 days, yeah. 6 days Yeah. solo ushaya countdown buka ke mina angikho kahle ke lokubala lokho but just kusele nje malanga last upha kuphela sifike kuyo iValentine's. It still is the month of love. Sivuka ke ngenjabulo ukutanembukela ehlelweni le Kusile breakfast show. Sithemba ukuthi niyasebukela kubomabona kude noma ka YouTube. You can continue to watch us ka YouTube noma ngabe ke lo hlelo soliphelile nje ku rewinder uphinze ulibukele kanengi siyathi ukuthi bakhona abantu lebangakhathali kusibukela kanengi nakanengi lungelele kunjani namhlanje kuseni? No, ngiphelele sifiso sibanga nje uNkulunkulu ukuthi once again we're back here. Yeah. And good morning to the viewers. Thank you so much for joining us today. Siyanifusela sithemba sinphilile la nikhona lomhla ekseni. Lomhla ekseni ke njengoba kulesithathu nje sitaka sibuke tona tindzaba tetempilo. Sathi ukuthi tindzaba tetempilo ngitona tihamba embili lapha eveni kakhulu kade njengoba sekubhedukene netifo letiningi tetempilo tibalekile kakhulu. Mhlanje sitabe sikhulumisana nebaka autism Eswatini. Sitakumula kene ukuthi Eswatini ya adopter and ya rectify the new United Nations Conventions of the Rights of People Living with Disabilities. Ngikusho kwe Eswatini census of 2017 bantu lapha eveni labakubhedekile labaneminyaka lesuka kulesihlanu iye ku19 bangu 25,983 labake bafaya ekhathi nalabo labaphila nesimo seautism. Le census iphindze ivetekene ukuthi tinombolo talabo labanalesimo tenyuka kakhulu nasibuka nje iminyaka leyendlulile. Ngikusho kwenhlangano UNICEF lapha even bantu labaningi basengakadi kakhulu ngeautism ukuthi isifo sini noma ke simo sini ukuthi bantu labanaso ubabona kanjani. Ngakho kubalekile ukuthi sive samaswati satiswe ngaso lesimo. Sibe sixoxisana nemcondzisi wenhlangano yeautism eSwatini imake Trifena Mvubu ukukhuluma kabantu nje ngesimo seautism eSwatini nekuthi ngabe vele mhlambe sebakhona ukufinyelela kuma communities lamangakhe. Siphinde sikhulume nange autism challenge walk letaba mhla ka2 enyangeni yamabasa njengoba takhuluma ukuthi mhla ka1 emhlaba wonke ukubhala ilanga leautism day. Umsebenzi ke lona ukucokelela imali tekubambisa abantu labane autism eSwatini. Sabe sinaye nga7 nomhla ekseni. Kazi ke sitabe sesikhulumisa yona indzaba ye cancer, just continuing on that in that topic ye cancer njengoba nasivika indlela iphelile sikhulumisile indzaba ye cervical cancer, but ke cancer has different types of cancers. Namuhla ke sifocusa ku prostate cancer. Prostate cancer is the 5th cause of cancer mortality among men worldwide. It is a public health concern in Eswatini. The World Health Organization published data nga 2020 lesayitha ke kuveta nje ukuthi i-prostate cancer inema deaths in Eswatini la reach 45 noma ke 0.40% of total deaths. The age adjusted death rate is 31.7 per 100,000 people, and that Eswatini ranks number 26 emhlabeni wonke jikelele in prostate cancer mortality rate in the world. Kuyavela ke lokuthi i-cancer nje, just cancer as an umbrella is the second leading cause of death globally, accounting for an estimated 9.6 million deaths every year. Tinombolo ke leti alarming leti nkulu kakhulu. Dr. Mhlanga will join us nga 6:30 loqhamuka itiko letempilo kusichazela kabanti prostate cancer lapha even la kangwane ekutheni sime kanjani, are we well resourced as a country in responding to prostate cancer, nokuthi athini vele ma current statistics ayo prostate cancer, nokuthi ke bantu labaphila nayo bangabona kanjani ma early signs bathole kanjani bo screening. All of that siyakuthola nga 6:30 lapha ehlelweni. All right, it's 5 minutes after 6. Let's take a break. Nasibuya sithatha indaba tetfu. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007*3# and select option 8 for TV license.
Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Sikuvusele nawo losandza kusivulela sidaba katini zabatetfu. Silengo simswato wesithathu sesikhumbude libutho lelacobetelako ngebumcoka benhlonipho. Ngonyama yemaswati ithi la kunenhlonipho khona kunelithando futhi inhlonipho impilo yemuntu. Lokho kuvetwe indvuna yemajaha Comendanyeni Makagula ngesikhathi ichitha libutho laseshiselweni egameni lengonyama. Libutho lesifundza saseshiselweni belikade liphelele ngebuningi balo ezigodlweni embangweni ngesikhathi liyawugcinwa. Lo msebenzi loholwa indvuna temajaha lokhu usesigodini saseshiselweni undvulela kucithwa kwelibutho esigodlweni engabezweni lapho khona belikade licifwa ngumnikati ingwenyama silo inkosi Mswati wesithathu. Esigodlweni embangeni libutho belikade liliqhamukisa emiphakathini ngekwehlukana kwayo lengephansi kwesifundza saseshiselweni. Emihleni ke ukuthi ingwenyama yemaswati silo inkosi Mswati wesithathu singachitha libutho esigodlweni engabezweni bese umsebenzi webukhosi unabela etifundzeni letinye. Uthi ungafika emaphethelweni etifundzeni bese emajaha achubekela emiphakathini yawo kanye nasemitini yawo. Silo inkosi Mswati wesithathu sesibonga libutho ngekuchubeka ngekutimisela nekuwabamba ngatototi mbili emasiko awo. Imbube ikhumbude libutho ngenhlonipho ukuthi impilo yemuntu lecotho. Lokhu kuvetwe indvuna yemajaha Comendanyeni Makagula. Majaha muhle umsebenzi wenu. Inkosi yawudumisa kakhulu. Ngani ngoba unenhlonipho. Inhlonipho majaha lamenhlonipho khona kuneluthando. Inhlonipho ingakwethula ekhakini udalwa. Ngeke nenhlonipho evela ungakwazi ukuhlonipha ekhaya. Ngena udalwa khona. Uma utawuhlonipha uthi live utalihlonipha ulitsini wehluleka kuhlonipha batali bakho. Majaha inhlonipho ngiyona mpilo yemuntu lophilako. Nawuthi inhlonipho lola uhamba khona uyahamba yathipha uyaphatha wendani. Uthi inhlonipho wena nawudibana neliphoyisa angikwatele uyatati uguilty ngesilungu laqobetelako lakangakayitholi impahla yawo lihhovisi likhona lababhalisa ngenhlanhla lembe ngoba langa lesikolo bantu besikolo abasesikolweni ngebhakeni hhovisi solo lentama majaha kuletha lokho lelathunywa kona
ingonyama ithi anginike lokho majaha kuyababa kwehouse lamntakadamu imvubu ingonyama udle emadolo esikhathi mina kangisebuya kabomswati ngoba kabomswati akubholwa ngembholo kubholwa ngenhloko emadoda eta wena phakathi Edintsabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni embangweni. Indvuna yelitiko letemabhizinisi manxeba khumalo ethile Eswatini liphokophele ekutheni imikhicito leyahlukene lekhicitwa lapha eveni ithengiselwe nangephandle kwelive. Indvuna yethi kunesidingo sekubambisana nemave lenta kangcono etindzabeni tekukhicita njengelive leBangladesh lelenta kangcono ekhicitweni kwetindvu letfaka ekhatsi tincingo emafridges kanye nemishini yekuwasha. Indvuna bekhuluma emhlanganweni nendvuna yetangephandle eveni leBangladesh umhlonishwa Mohammed Sharia Alam. Indvuna yelitiko letangephandle eveni leBangladesh ngalesibili icaleke ngemhlangano wekubuka kutfutfukisa lihlangothi lwetemabhizinisi njengobe-ke ihlangene nendvuna yetemabhizinisi kuleli manqoba khumalo. Kulo mhlangano indvuna khumalo ithi-ke leSwatini liphokophele ekukhicitela timakethe tangephandle. When we are looking at manufacturing, whether it is textile, whether it is agriculture, or whether it is FMCG, we are not looking at the Eswatini market. We are looking at the regional market. Most of the thriving businesses here, whether they are Coca-Cola, Mondelez, Kellogg's, whoever they are here to serve the region. Indvuna umhlonishwa Mohammed ibese-ke ihlangana nemphathi wenhlangano yabosomabhizinisi kuleli inathi Dlamini lovetile ukuthi leSwatini lilungele kwemukela bahlanyeli timali. Working together with our partners in ensuring that we drive this economy forward, but we also create space as well for prospective investors to come in here and partner with us. Indvuna yetangephandle-ke eBangladesh umhlonishwa Mohammed Sharia Alam uthi-ke live lakhe libuke kakhulu ukunciphisa buphuya. The main objective is to fight the biggest enemy of all is the poverty. So we want to create infrastructure, let you move around, let you transport your goods and services to one place to another in 5-6 hours, give you the right training, give you the right infrastructure in terms of special economic zones. Umphathi wenhlangano yabosomabhizinisi inathi Dlamini uvetile ukuthi kwanyalo lihlangothi lolitimele lubuke kufaka lihlelo lwe-decent work kuletinye inhlelo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kunaThemba Shabangu ezulwini. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ithi leSwatini lifundzele kunyenti ngekuphetfuka kwemkhuhlane i-COVID-19. Indvuna ithi litiko litimisele kusebenzisana nemave labomakhelwane ekulweni nekuphetfuka kwetifo. Indvuna bekhuluma ngesikhatsi ihlangene nendvuna yetangephandle yelive leBangladesh Mohammed Sharia Alam. Indvuna yelitiko letangephandle eveni leBangladesh itfole litfuba lekuhlangana nendvuna yetemphilo lizinkosi lapho batfole litfuba lekukhuluma ngekutfutfukisa temphilo talamave lamabili. Indvuna Mohammed Sharia Alam ibongele live ngekwenta kahle etindzabeni tekunciphisa ligciwane le-HIV ne-AIDS. Indvuna lizinkosi itsike leSwatini lisebentisana nemave abomakhelwane kunciphisa lizinga letifo. So we need to keep working very closely with our neighbors to make sure that we can get there. But just making sure that the whole world is safe from diseases. COVID showed us that it's one world. One world. And there are diseases that are going to transcend that. So I welcome you, I welcome your team, and thank you for the kind words that you've just said. There is a lot we can learn from Bangladesh, from the way you've managed a lot of the infectious diseases, but also looking forward to learning on how you are managing all of the other health issues. You're talking about how expensive health is. Live leBangladesh lingulamanye emave lenta kahle etindzabeni tekwakhiwa kwemithi. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kunaThemba Shabangu ezulwini.
eMaswati yabheka ukuthi yahlanyele tihlahla letisigidzi nengcenye kungakefiki mhla ka-21 March kulonyaka. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakazi ithi lensaya yelive yentelwe ukuthi sive sifake isandla ekulweni negucugucuka kwesimo selitulu. Indvuna ikhutsata eMaswati ukuthi akukhuthalele kuhlanyela tihlahla temvelo. Umkhankaso wekuhlanyela tihlahla wasukunyiswa ngenyanga yeNyoni emnyakeni wa 2020. Lo mkhankaso uhlose ukuthi leSwatini lihlanyele tihlahla letitigidzi letilishumi eminyakeni lesihlanu. Lokuhlanyelwa kwaletihlahla kuhlose kulwa nekugucugucuka kwesimo selitulu uphindze ulwe nekugedvuka kwemhlaba kulokunye. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakazi nalonyaka ikhumbuta eMaswati ngebumcoka bekuhlanyela tihlahla. Tihlahla tinenzima lenkulu letidlalako. Nokusho ukuthi lelesikwendako sesivele sisebenta tindzaba ta climate change noma kugucugucuka kwesimo selitulu. Dinengi letiganga takitsi lesetibonakele ukuthi tite letihlahla. Kanzi futhi siyachubeka uthole ukuthi kuto letihlahla bantu bayatijuba kubete lelihlanyelwa. Sithi-ke kodwa nasi ucale lo mkhankaso ngokuthi nguloyo nje naloyo ngalelilanga lamhla ka-21 March nguloyo ahlanyele nje isihlahla sibe sinye, nguloyo ahlanyele isihlahla sibe sinye. 1.2 million wetihlahla sitamende. Sibukeke ukuthi ke kunetimvula letisesekhona nyalo kulo February. Sithemba titawuya nale ku-March. Sithi cha singaqala sihlanyele nanyana. Na ubalwe ukuthi cha nami ngisihlanyele isihlahla. Ngekusho kwembiko wa 2011 wenhlangano yetekudla netekulima emhlabeni, umhlaba lolinganiselwa ku 563,000 hectares ugcwele emahlathi bese kuthi lolinganiselwa ku 140,000 hectares unetihlahla letihlanyelwe tinkapane temahlathi kuleli. Umbiko uhlanganiswe nguNonjabulo Mabunza etitfombeni nguMuzi Mkhonda Galobamba. Litiko letemfundvo selingete tifundvo ebangeni lesihlanu grade 5 ngenhloso yekutfutfukisa tifundvo temakhono etikolweni. Umcondzisi welihlangothi lolubuke tifundvo kuleli i-National Curriculum Center Musa Hlophe uthi lokho kutawusita ukuthi bafundze emakhono latawubasita noma sebakhulile. Litiko letemfundvo lisemitameni yekucinisekisa kwekuthi bafundzi bakuleli bafika esigabeni sekuba nemfundvo ledzingekako ukuthi batfole ematfuba emsebenti baphindze batiphilise ngemakhono kungako liletsa tifundvo letinsha. Umphathi we-National Curriculum Center Musa Hlophe uchaza kabanti ngaletifundvo letinsha. Lana ku-upper primary phase sesiphase out i-general studies lebe solo si-offerisha ku-foundation na middle primary phase. La grade 5 ya grade 7 le upper primary phase. So tawuphuma ke lefundo ngoba lo mntwana sekufuna abonakala ukuthi unelikhono ngakuphi. Lapha bese safuna lamakhono lapha sesiyabona sesiyaintroduce ke. Lesti introduceile nje i-science and technology is a subject le new ku upper primary phase. Bese sekuba i-social studies. Lesinye ke sifundo lesetingenile ndakhumbula ukuthi kunabo agriculture, kune-agriculture, kune-consumer science. So leto tifundo leto, ngitona tifundo lapha khona tikolo ikakhulu kule consumer science ne-agriculture. Kuze sibalekele ukuthi umntwana ethwale kakhulu ngeke atifunze tonke lo mntwana. Tikolo titawukhetha ukuthi thini kulo mnyaka sitawufundisa i-agriculture kuze lo mntwana angethwali kakhulu. Hlophe uphindze wachaza kwekuthi tikolwa atisafundzi ngeluhlelo lolufinyetiwe i-compressed curriculum njengoba belwentelwe sikhatsi lapho tikolwa betivaliwe ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsi Wenhlangamandla titfombe ngithemba Shabangu kaManzini. Inhlangano lebuke kuphepha kwetisebenti emsebentini i-National Occupational Safety Association ithi kumcoka ukuthi tinkampani tihlale njalo tikhunjutwa ngebumcoka bekuphepha kwetisebenti tato kude tingatikhanzi setephule umtsetfo. Lokhu kuvetwe ngusihlalo walenhlangano Barnabas Dlamini ngesikhathi kuceceshwa tinkampani letahlukene ngebumcoka bekulandzela umtsetfo wetekuphepha emisebentini emhlanganweni lebokatsi obanjule eHappy Valley eZulwini. Qiniso lithi mawusuka ekhaya usebenzi uya emsebentini
wathi ukuthi kutafuneka ubuya uphilile, uphephile, ubone abantu bakho kungabikho kukhathateka. Kumgcoka ngoba isikhathi lesiningi umthetho uba khona kepha-ke makungekho ukuthi create i-awareness letinye izinto zisalele emuva ukuthi bani yini lafuneka yende, bani yini lafuneka yende. Umphathi weluhlangothi lwetekuphepha etiko letisebenzi Phazizwane uthi kuphepha kwetisebenzi kunemthelela emnothweni welive. Uma ngabe kwenteka ukhanza ukuthi isisebenzi sesilimele emsebenzini noma sesinekugula emsebenzini kunemthelela lomude ngoba akusi lesisebenzi kuphela lesitawu ba affected kephana nelive eliba nekuthintheka ngokuthi ukhanza ukuthi sekwanza umthwalo kuhulumende ekutheni sekufanele ukuthi abone inhlalakahle yaleso sisebenzi noma inhlalakahle yalaba labe basitwa ngileso sisebenzi. Litiko letisebenzi lithi litawuchubeka lisebenzisane netinhlangothi letithintekako kucinisekisa ukuthi tiyawulandzela umthetho wekuphepha kwetisebenzi. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Ngamandla nginaThemba Shabangwa ezulwini. Kubonakala kwangathi kunesihlava lesesikhona emgwaqweni losuka eMhlabobovu uye kuMankayane njengoba sekubonakala kungathi sekunebantu labadidapela inkwali eyafakelwa ukuthi ibambe timoto lesetiphunyukelwe ngemabhiliki ukuthi tingaze tibange tingoti. Lokho kubonakala na usakhuphuka lentsaba usengakafike emahlathini esipheshula. Umgwaqo losuka eMhlabobovu ubheke eMankayane muhle awunatigotsi nemidwebo yaphansi isesekahle. Lunye engcenye yalomgwaqo leyakhelwa ukuthi nasekukhona imoto lekhumukelwe ngemabhiliki ikhone kuyawungena khona. Lengcenye yalomgwaqo yakhiwa yafakwa inkwali yendelwa ukuthi imotolo ifike ingene ibhajwe kule nkwali kuze kutawusinza umphefumulo lobo ungalahleka nayingake imoto itehlele ishayisele tinye. Sekungathi sekungene isihlava sekweba lenkwali lebuke kusinzisa umphefumulo webashayeli kulomgwaqo lowehlela nakangaka. Litiko letemisebenzi lemikhulu nekuthutha lathi nalakha lomgwaqo lakha lengcenye lena etindzaweni letintsatfu letehlukene. Etindzaweni letimbili kunetinkomba tekuthi lenkwali iyatsatfwa impela. Lokunye lokubonakele ukuthi kungathi nelitiko selinesikhathi lagcina kuhlola lomgwaqo livusetele lengcenye. Lokho kungobe kukhona lapho imoto ikhona kuhamba kalula ngetulu kwalenkwali ingashobeli ekhatsi njengoba kufanele kwenteke. Kanti futhi sekumile netihlahla. Ingcenye yalomgwaqo nakumalagwane ifike yatfolakala kungathi nayo seyinesikhathi yagcina kunakeka njengoba kubonakele ukuthi sekumila netshani. Litiko letemisebenzi lemkhulu nekuthutha litsite lisafuna kuyodibonela lona loku bese seliyakhona ukuthi liphawule. Ndzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginaThemba Shabangwa eMbabane. Lokhulumela uhulumende awufike isinqumalo uthi isandla semthetho sitawugcina simbambile ezweli Martin Dlamini lohambisa inkulumo lesongela emaphoyisa. Xumalo uthi uhulumende wamgagula njenge-terrorist Dlamini njengoba lukunye kwaloko lakushoko kuyenteka eveni. Uthi lo mfokati ngeke ajabule aphile kahle emhlabeni angakeva sekufa emaphoyisa lathinte ngoba uthi emaphoyisa lefika kakhe efika phesetibhala. Emaphoyisa kudela ungathi ukuthi makenda i-operation noma ngangikuphi vele aya ahlomile akusiyo i-threat leyo akusiyo ne-invasion of privacy ngumsebenzi wawo ukuthi aphenya emacala emaphoyisa aphethe kwekudivikela. Kwesibili-ke ugabathisa ukuthi uharasa DPM welive ukuthi bebabonana naye ehhovisi kude loku ambiguous ninebekunene noma loku unbecoming nekuthi DPM abebonana nazo emati. DPM is a public servant usebenzela le office lembuso. Bantu lesibasitawuna lesisebenzana nabo lakangwane labanye ngilabamsekela kohulumende labanye siyabathi bantu labangamsekeli uhulumende. Kodwa uhulumende masakhethiwe wemaswati onke. Ngakho ke kuloku la kuhambisa kolo wekunene
siyawekhuda kwekuthi kubuqala kumemetela kwekuthi ufuna kubulala abani, ufuna kubulala umuntu. Letha lona kwekuthi kuleli live sesivele silahlekelwe emaphoyisa, silahlekelwe bantu ema-citizens lokufaka na-chief eguards. Kodwa kunemuntu lobhacela emaveni, lo esimati kwenothi ubhace kuphi uhleliphi. Lo nalomhla afunga kwekuthi ufuna kuchubeka abulale emaphoyisa, aqhubeka aharase live. Kubene kwetfuka lokukhulu kubafunzi nakubothishela besikole lesiphakeme saka Boys ngesikhathi kusuka umlilo kulenye yetindlu yabothishela. Lo mlilo usuke ngetitfuba tensimbi elishumi nakunye emini yasekuseni lomuhla kulenye yetindlu tabothishela kulesikolo. Bothishela kanye nebantfwana labakhombise lesikhulu sibinzi banikele khona lapho babone khona intuthu lemnyama thu kuyawuhlola ukuthi ngabe kwende njani. Kanti-ke kufikeni kwabo bahlangabetwe lilangabi lemlilo. Labatibonele ngemehlo nasicocisela nabo bachazile ukuthi baboneni. Bekuna andiza endlini and uthi yena uvuke nje wabona lilangabi ekamereni labo, not where she was sleeping. So wasuyaphuma yabaleka but bese gijima labantu besikole from school. Sebona labanga from outside bakhonile kubona ukuthi kwendekani ekhathi before her. So yena uvuka sahishwa nje futhi. Lesikwendile sigijimene abantu besikole saya endlini la sibona intuthu iphuma emafastelweni khona. Safike sezama ukucima umlilo ngebhakede lapha eMandi nekujulukulu. Beticisha umlilo nabo batheleke ngekuphuthuma lokukhulu tawucisha lo mlilo lebese uqalile kudarara umonakalo. Kanti-ke umxhumanisi we-7 emaphoyisa Superintendent Phindile Vlakati uvumile ukuthi ukhona umlilo losukile kulesikole. Wathi-ke basayiphenya imbangela yalo mlilo. Kanti-ke nekuthi umonakalo ubengakanani basengakatholi. Umbiko ohlanganiswe nguLinton Gule eMbabane. Kutemidlalo, inhlangano ledlalisa imidlalo emadubane lapha eveni, i-Eswatini Athletics Association seyimemetele ukuthi itawubamba umqhudelwano wokuqala we-track and field kulempelasonto enkundleni yasemavuso kaManzini. Ngekusho kwalenhlangano tigaba letibekwe kuleli langa tifaka ekhathi 100 and 200 meters, i-400 kanye ne-800 meters kanye ne-1500 meters. Lenhlangano ikhuthata amacembu ukuthi yangenele lomqhudelwano kanti kubhalisa kubheke ukuthi kuvalwe ngalesihlanu mhla ka-10 enyangeni leSetulu. Inkampani yashukela i-Royal Eswatini Sugar Corporation kanye nenhlangano ledlalisa umdlalo wokubhukusha lapha eveni sebangede izivumelwano labanaso seminyaka munye lapho khona inhlangano yomdlalo wokubhukusha ifundzisa abantwana takhamuti letihlala emangweni leyakhelene nalenkampani kanye netisebenti talenhlangano ukuthi tihlale tinelwati ngetindzaba tekuphepha emantini, i-empowerment of basic water safety skills. Lezivumelwano saqala ngeminyaka wa 2016. Inhlangano yemidlalo yama-gymnastics lapha eveni ithi itawuphindze icale luhlelo lokufundisa abantwana lo mdlalo. Inhlangano ithi kuhambe kahle babuke kusebenzisana nenhlangano ledlalisa imidlalo etikolweni kude ukuthi bakhone ukutfola abantwana. Sihlalo wenhlangano yabonompembe lapha eveni Jabulani Motha ucela abalandzeli bemacembu ukuthi abababambise nakuchubeka imidlalo ye-MTN Premier League kanye naleyo ye-National First Division ikakhulukati netincumo letitsatfwa ngibo bonompembe lokubonakale kulamalanga disusa umsindvo. Inhlangano ithi itawuchubeka isebenzisane nelikomiti lelibuke bonompembe i-Referees Committee lelingaphansi kwenhlangano lengamele umdlalo webhola eveni ukuthi bonompembe baphephe baphindze bachubeke nekuceceshwa kude bente umsebenti wabo kangcono. Ngaleto temidlalo sibeka lapho tindzaba tethu lo mhla sibahlela emakethe sitawubuya sikhulume kabanti nge-prostate cancer.
Welcome back. Njengoba beshulo ukuthi masibuya sitawukhulumisa yona indzaba ye-prostate cancer. Landzela ukuthi prostate cancer is the 5th cause of cancer amongst mortality among men worldwide. It is a public health concern in Eswatini. Njengoba ke World Health Organization yapublisha i-data nga-2020 citing that prostate cancer deaths in Eswatini reached about 45 or 0.40% of total deaths. But again, the age-adjusted death rate is 31.47 per 100,000 people, and that Eswatini is ranked number 26 in the world in prostate cancer mortality rate in the world. Joining me right now is Dr. Mhlanga. Lo tasichazela nje kabanzi ngayo i-prostate cancer ukuthi sithombe sayo kangwane sikanjani, but nje sivusele Dr. Kabako ehlelweni lamuhla sibonga kakhulu ukuthi ukhonile kuvuka ekseni kutawuba nathi. Dr. Mhlanga, ngiyafala ukuthi nasicala nje sidefine ukuthi yini prostate cancer kuthi umbatha ukhwala kulandzela kahle mbukele ekhaya. Angibingelele babukeli emakhaya. I-prostate cancer kuze sifike la sikhona kuyichaza kahle mhlawumbe asesikhulume ngale prostate ukuthi yini. I-prostate lidlala lelitfolakala kubo babe libanga embili kwelithumbu leliyophuma etibunu. Umsebenzi walelidlala lelo kuba ukuthi limathise sitfotsa sababe. I-prostate cancer kuba ke kulelo dlala lelo leyo khanza ukuthi selikhula ngendlela lengatayeleki ukuthi ngalikhula ngayo, se ukhanza ukuthi ke selibanga tinkinga livala nemchamo. Kulali khona njengoba ngishido ukuthi lingembili kwaleli pipe leliya etibunu. Liya bese ukhanza ukuthi selicinzetela nalelo pipe ukhanza ukuthi babe akasakhoni nekuya kahle emthoyi. Shothi njengoba ngichazile ukuthi lelo dlala lelo litfolakala kubo babe, shothi lesi sifo sabo babe kuphela asikho kubo make. Yeah. Ngiyakhumbula ngisenda tindzaba ngisasenda kakhulu tindzaba ngile ngasenda story nge-prostate cancer I think 2020. Nangibuda bodokotela bathi kusede i-conclusive evidence levetako ekutheni yini lebangela le-prostate cancer. Engabe lokhu namhla sese-2023 sekulama research lenwendako nibetempilo sanitfolele lokuthi yini vele lebangela i-prostate cancer ncansi kungamsita nababe ukuthena atiphathe kanjani. Kuma research lendiwe lokufike kwatfolakala ukuthi njengoba sathi ukuthi bobabe baba ne hormone lekuthiwa i-testosterone, ngiyo letfolakele ukuthi idlala inzima lenkulu ekubeni kwalomdlavuza. Kuke kwanakeka ukuthi kulabo lokhanza ukuthi engcenye balimala emasenze basesebancane bona ekukhuleni kwabo ababi nayo le prostate cancer ngalokuthi le hormone lena iproducewa khona la kuma testes. So nangabe kuvaleke wona awusabi khona lo mdlavuza. Bese ke kunaletinye tintfo letikufaka engotini yekuthi lo mdlavuza ungakuphatha lokufaka ekhathi ubhema, kudla inyama lenemafutha kakhulu, na semndenini ke futhi iyathathelwana nabe ukhona ekhaya loke waba nayo aba manenge emathuba ukuthi lomunye abe nayo, ikakhulu nangabe ekhaya ibe khona etitukulwaneni letimbili letehlukene.
Okay. Lamathuba abese aba maningi kakhulu kunanayi bekhona esitukulwaneni sinye. Okay, ngincase khabako kuleti tukulwane kufuna kube ngile prostate cancer invele yodwa ngoba there are different types of cancers isindlala nisitshela nangabe ke bekunalo omunye maybe bekane breast cancer maybe gogo omkhulu noma khokho noma gogo kungayenda le kungangibangela mina ukuthi salongoba ne prostate cancer lokho Ema research lamaningi endiwe kwabukwa kulo ne prostate cancer asike fiki la sibuka khona ukuthi leminye yini imidlavuza iyahamba ibangele le prostate cancer kodwa emathuba lamaningi kuba nginabe bone prostate cancer. Okay. And then la kubhemeni ngulaba lababhema lophi lehlobo leligwayi ngoba ikakhulu ngiyahlo ukuthi niyagcizelele lokumisana kwe nicotine kakhulu. Yes, kakhulu ngiloku kwe nicotine. Okay. And then ema early signs maybe babe angatibona ngani ukuthi hayi ngenteka lana ke kunenkinga nimcukutela ukuthi abone ini, what are the early signs of prostate cancer noma ukuthi vele kuyafuna yini ukuthi mina nje noma nginganayo leyo early sign ngiye kuyohlola. Mdlavuza we prostate cishe njengaleminye imidlavuza lo kabi ngayo timpawu takhona tiye tiphute kuvele sikhathi lesiningi ngalesikhathi sesibona timpawu usuke lo monakalo sewumningi kakhulu. Ngiko siye sikhutsate ukuthi bobabe abaye batihlole basede timpawu sitokhona ukuthi sisheshe siwuthole ngoba masheshe sawutfola kuba lula lokuthi usheshe ulapheke. Nithini ke ngako lo hlangothi lekugcugcutela yona le testing sibekise nje njengami noma ngabe ngiyakuyotesta namuhla la nanithi ngide le prostate cancer ngikahle kusho ukuthi lokho salo ngiba relaxed ngithi hayi ngide noma kuyafuna lokuthi ngide frequently ngidawuhlola ithini le timetable yalokuhlola yechecker nje. Okay, kulokuhlola mdlavuza siye sithi nangabe ukhona emndenini lona mdlavuza siye sithi ungahlanza iminyaka lengu45 cala uhlole lo mdlavuza. Okay. Ngoba kuwe abamaningi emathuba ekuthi ungaba nawo kunalona lekude lonawe emndenini. But lokho akusho ukuthi youth iyayivalela ngephandle ukuthi nayo itohlola. Kuma research lendiwe atfole ukuthi kuhlola iyouth kuye kungasidi kanganani ngoba sikhathi esiningi vele bona baba bethu lesi sifo lesivela ebudzaleni. Okay. Yeah. Ngiyayiva. And then how widespread is awareness lapha kangwane nginake ukuthi ngenyanga ya September it is prostate cancer month niyavama lokuthi nibe vigorous like the awareness uma nibuka le awareness naniyenda ngalo September baquteleka invele boba beniyayibona le nombolo yabo inyuka labetha kuta testa esibhedlela. Singasho ukuthi iyenyuka inombolo yabo babe mane ayenyuki ngelizinga leli lengathi liyasichaza. Ase ngibekise nje mine kulomnyaka ngibone emunye kuphela babe lode wathi utotihlola iprostate. Bobabe bangaka labeta emtholampilo ngicabanga ukuthi nelitiko letempilo ufuna ligcine lifike lapho khona selikwende kwaba ngomgomo ukuthi babe loneminyaka lemingaka lota esibhedlela ikakhulu kulaba labenda ema health checkup lokuhlola lomdlavuza sale kuba part of le examination ye health checkup nabe so kuleminyaka vele la ungaba nawo khona lomdlavuza. Mawuthi ke angahle uthi niba nato kangakanani inombolo the screening statistics ngoba nje ngiyakhumbula ukuthi baka cervical cancer babe nawo le concern ukuthi yati we are doing a lot of awareness campaigns but the nombolo yabantu labetako is not impressionable, it's not significant. Kukhona ke leyo concern leyo now bekisa ukuthi ke kutemunye do you have the stats okutheni in terms of screening simephi la kangwane? Kule screening i-challenge lesinayo ngema statistics ukuthi i-information yetibhedlela sikhathi esiningi ayikhoni lokuthi ihlanganiswe. Kungaba kubonga nje uhulumende ukuthi kune system lensha ya CMIS la ifakile lokhona ukuthi nawe kulesibhedlela lesi i-information yakho ikhona kusaveka emshineni. Lokuya kube inkinga ukuthi uyasuka lona sengibekise uya emathanjeni uyowenda leso screening bayamenda emathanjeni
uma sesenda le national statistics nama ngabe bangakakufaki kulomshina kuba likhulu lokuthi sikhone kuba nato tonke leti nombolo talabantu la bende le screening. Now Kabako, speaking of ubonga hulumende kula kwendile, I want to know ukuthi are we ngekubuka kwakho as a medical practitioner, are we well resourced as a health sector ekuhlangabeteni tindzaba tayo prostate cancer? Are we able to deal with it? That's ngathi nje there's a surge yetinombolo tebantfu lebaphethe siyakhona yini kubasita basitakale vele noma sekufuna ukuthi sibathumela kulamanye maphi? I-prostate cancer sikaze esiningi umdlavuza lo khona ukuthi nawusheshe watholakala ulapheke. Kungaba nje kubonga uhulumende ukuthi kangwane sesinetindzawo letimbili letinaka nje tindzaba tamdlavuza. Okay. Phela sesinaye dokotela lo specialist samdlavuza. So sesiyakhona nathi kutendela i-chemotherapy la kangwane. Lokuyaye kube inkinga ngilesikhathi i-patient ukhanya ukuthi awudzinga bo radiation therapy lapho kuyaye bese sekungena phalala sekhanza ukuthi loyo muntu simthumela ngaphandle uyowenda leyo radiation therapy. Kodwa nje nasibuka emuva la sisuka khona ngicabanga ukuthi inzima ledlalwe nguhulumende inkulu kakhulu ngoba sesiyakhona cishe nathi nalokuthi diagnosela sesinawo ema-pathologist ngicabanga ukuthi lamabili. Ngiyafuna ukuthi singene kuma-complications ayo mase metastasizile seyanzile. Ngivile phambilini uma nikhuluma nasemsakatweni ukuthi kulabanye sikhona sokuba buhlungu emathambo, kulabanye sokuba nabo erectile dysfunction. What are some of the complications that come with the prostate cancer? I believe some of these things nabative ma-viewers baba nako lokufuna kuyotihlola mani ngoba bese basaba kakhulu lama complications. Ngicela kubele emva kancane kulendzaba yema statistics. Kuma statistics ethu lesinawo alomnyaka lophelile amdlavuza sithole ukuthi nasa onke ama cases la diagnosewe athi 978. Kulo 978 sithole ukuthi bomdlavuza labathathu labahamba embili weqala kube umdlavuza welibele, wesibili kwaba umdlavuza wesibeletho wabomake. I-prostate cancer ibe umdlavuza wesithathu ekubeni ngumdlavuza Usekuqaleni kuna breast cancer. Yes, kube na breast cancer. Kwase kuba umdlavuza wesibeletho i-cervical cancer. Kwesithathu kwase kuba ngile prostate cancer. Lokusikhomba ukuthi vele isifo lesiyinkinga lekufuna sihambele embili. Kubo babe nje lesiba diagnosile lebe confirmed babe ngu-75. 2022. That's 2022 alone. Prostate cancer. That's a lot. So it's babe laba over 45 laba as you put it ekuqaleni ukuthi vele yes, babe laba over 45. Yes. Bese kungeta na kule screening sithe la nangabe ukukhona lone sihlobo lesinawo lomdlavuza sicala kumscreena ku-45. Okay. Kodwa nangabe kude lesihlobo siye sicale kuscreena kusuka ku-55 kuya ku-70. Ngetulu kwa-70 siyaye singascreen ngoba i-research isikhombe ukuthi kumthola loyo muntu analo mdlavuza akusisiti kangako ngoba emathuba lamaningi ukuthi neminyaka yakhe semifishane. Uvama kubulawa ngilokunye ekugula lokungahambisani nalomdlavuza akusiti kakhulu kulapha lo mdlavuza. But ngiyafuna lokuva ukuthi kula 75 walabaleni bathole ukuthi banayo in 2022. Nitfola sekuma stages lanjani ngoba just like ubekile ukuthi the stages akafanani. Ema stages njengoba ngisho inkinga kuba ukuthi bantfu especially bani labaduna baye bete esibhedlela nasekunenkinga. Mdlavuza lona ungaze ube netimpawu sigaba sawo sisuke sesicomplicated. Yeah. Kusuke sekukunqane lo lesingakwenda ekulapheni lo mdlavuza. Athi vela ama complications khabako bengifuna sisingene kuloko bese si reflector kulama stats. Athi some of the complications ngiyatfolwa ukuthi some of them erectile dysfunction. Athi namanye and what is erectile dysfunction nana nje si break it down. Okay, ema complications la khona kuleli dlala leli emkhathini walo
kuhamba leli pipe leli layisha umchamo. Yes. Lokho yaye kwendeke ukuthi lelidlala nangabe likhukhumuka liyaye bese licinzetela lelo pipe. Okay. So babe uba nenkinga yokuchama ukhanze ukuthi nakafuqa umchamo sekumele afuqe kakhulu ngemandla phinze achameka ngalokuthi nakachama lo mchamo uyongapheli la sikhwameni ngalofuna afake emandla. Akupheketelwa buhlungu lokho. Lo buhlungu isikhathi esiningi buye bubangwe ngilokuthi babe ufuqa ngemandla. Okay. Okay. Lo kunye uyokhanza ukuthi umchamo so ubonakala uphuma unengadi. Okay. Bese lo kunye lo mdlavuza lona indzawo le lovama ukuthi uhambe uye kiyo kuba amathambo emgogodla. Ukhanze ukuthi babe so ahlala akhala ngemgogodla ukhanze ukuthi ngibe nemlendo wanganhlanye noma yemibili seyiyange kuba weak ngoba kucinzetela lo mgogodla. Bese kuba ngilobo ibala le erectile dysfunction njengoba sishito nekuthi lelidlala leli umsebenzi walo lomkhulu kuba ukuthi limathise lesivutha sababe. So nangabe sekuvalekile lapho nababe ubese uba ngilonga sajabuli kahle akasakhoni nekuthi avusele make kahle ngale leyo ndlela leyo. Okay. Ngifuna sigcine ngekubuka iprevention ngoba I am reminded again nikile naveta ukuthi bo-obesity nanabo bayasifaka sandla kwinto lethi, and so lapho mina the immediate assumption lengiba nayo lapho ukuthi maintaining a healthy lifestyle ingakusita etindzabeni letifana naleti. But what are some of other prevention measures that we can adopt sisibandla ekutheni sitende ukuthi singabi ne-prostate cancer noma ke mathuba ethu ekuba nayo abe mancane? What are some of these preventative maybe measures as well as lifestyles that we can practice? Ngicabanga ukuthi njengoba ubala indzaba ye-obesity cishe inkinga kutotonke tifo. Khanza ukuthi na uyibuka i-obesity tifo letiningi letikhona iyavela as i-risk factor. So ngekucontrola i-body weight yakho tiningi tifo longakhanza ukuthi utivikela ukuthi ungangeni kito. Bese ke kuba ngilendzaba ye-diet. Okay. I-diet yethu ufuna kube i-diet lenawo lokulihlata lokunengi, sinciphise emafutha, sinciphise nelipalishi. Bese kuba nje i-health lifestyle nalo tshwala nawo siunciphise ngoba sikhathi esiningi lokunye okhanza ukuthi akubangi lo mdlavuza kodwa kwenda lesimo sakho sempilo okhanza ukuthi nase sikuthola unalo mdlavuza lempilo yakho ayisavuma ukuthi besingenda ngibeletinye indlela tekukulapha ngalokuthi emtimbeni vele awusaphili kahle so nabo shukela so nani nabe sengibekise bekumele uhlindwe asisakhona ukukuhlinza ngaleso sizathu. So kumqoka vele lokuthi uphile empilweni nasemtimbeni. Utsinza indzaba ye-diet, are there any specific foods kudla nje loku particular longasho ukuthi asikudle kakhulu lokho ngoba ngiyatfala ukuthi nje nawubeka lokho usho ukuthi boma fast food indvo lokufuna ukuthi sithi nciphise kudidla lethu? Ku prostate cancer akhona ama research la sendiwa ngekudla lokutsite naletinye tintfo letitfolakala emakhaya labangathi sebenzisa ukuthi banciphise lo mdlavuza. Manje leyo research leyo isengakapheli singeke sayi-advertise kani isengakaphumi imphumela yayo kodwa nje lokumqoka empilweni sithi dlani kudla lokukahle, kudla loku healthy, kube kudla lokuhlata, kube netithelo, sikube ngilokunciphisa kakhulu lelipalishi ngoba lokuyinkinga kuba ngiloshukela. Lepalishi linashukela lomningi. Abantu bacanga sina ukhuluma ngashukela ukhuluma ngalo nalomthela etiyeni. Yani konke lokustash kungishukela. Ngiyakuva Khabako kulanayike kune particular interest kuyo ngilijale lijimako, and I do know a lot of people lama gymini labathatha ama supplements. Kulanayike going notion nje lama gymini ekutheni ama supplements asithikabeta lesithotha athikabeta nje ngathi prostate yakho. Engabe kuma research enu do you have any evidence etindzabeni letifana naleto ngicanga sithi ngabasita baningi bantu labajima mangikhaba kona labasibukela? What is the evidence around research yetindzaba tema supplements ne prostate cancer? Is there any relationship there?
Kule tindzaba tema supplements njengoba ngichazile ukuthi i-prostate cancer sikhathi lesiningi i-testosterone ngiyo ledlala inzima leningi kubangeni lomdlavuza. Kulama supplements ngoba siye sifune kwakha emamasela bayabafake le testosterone kakhulu ngiyo le lesita kwakha la mamasela abe makhulu. So lokufakwa kwale testosterone leningi lamtimbeni ngiko lokufaka engodini ukuthi ungacalwa ngilomdlavuza. So la supplements vele akukwenda ube sengodini kunalona longawasebenzisi ema supplements kukhulisa lamathuba kakhulu. So siyabekhutha nje ukuthi banciphise. No sibonge kakhulu ukhaba kwesikhathi sakho lamhla ehlelweni. Bekuye ke Dr. Mhlanga loqhamuka lapha etiko letempilo sichazela kabanti ngeprostate cancer. Uyaveta nje ekuthenini eminyakeni lophelile umnyaka wa2022 babe 978 bantu lababe diagnosed ngemdlavuza lapha eveni. Uyaveta ukuthi amongst those cancers breast cervical cancer being number 2 kanti ke prostate cancer ingene ku number 3 ngama patients labe ngu75 latholakele ukuthi sekavele anayo boba beke labaneminyaka lebalelwa kule ngemashumi lamane nesihlanu over 45 years. We are encourage ke khaba ukuthi bobabe abahambe bayoscreen especially labo labanayo le history lapha emakhaya labakhule khona lapho khona lomunye walapha emndenini uke wabanayo icancer. Asibahlule market. The time is 54 minutes after 6 nesibuye sichubeka nehlelo. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala Eswatini abaphila ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Kusele 4 minutes kuphela ukuthi kubumbane insimbi esikhombisa lomhla ekuseni esikhathi sanyalo ke sijoinwa nguye Sergeant Gule losipha i-traffic update kwabane sikuvusele ehlelweni. Engabe sime kanjani simo emigwaqweni? Anguvusele mnguni ngivusele umbukelwa loluhlelo sivuka namhla simo selitulu likhomba kuba nemathethe imphungane yebo umkhemetelo lucinile kuletinye tindzawo lohambisana ke nato tinkhungu. Lokho ke kuyabe ngiso letinye setithikabete letiba sikhulu kakhulu emgwaqweni uma umshayeli angeke ashintshe ke ukucabanga kwakhe noma ke kubuka kwakhe into nokushayela kwakhe emgwaqweni. Siyakhuthaza nje kakhulu ke kunene ukuthi litubane asilinciphise ukugcina umgamu lophephile wokulandzela lenye imotolo kanjalo ke nekukhanyisa wona emalambu lamakhulu. Sinake ke futhi ukuthi njengoba kunalona mkhemetelo uyenda ukuthi kuletigojana yebo ema-potholes lakhona emigwaqweni kungabi lula kuwabona kulandzela kokuthi amumatha wona ke emanti nekwenta ke ukuthi ke umshayeli nekayohamba ngesivinini lesikhulu athi khanze imotolo yakhe seyinako kuphanja phela. Sithi nje awube kunene asisihloniphe lesimo ikakhulukazi lapha entshabeni yakumalakwane lapha endase elibonjeni nawubheka khona lapha kubomalinza kanjalo nalapha eshiselweni nawehleye namehla bovu lekuthi indzawo lesibonile ukuthi awutiba nayo ematfuba etingoti lapho umgwaco umandi khona kakhulu. Kanti ke emadolobheni ethu tiba netemgwaco omane emadolobha atisebenta kahle timgwaco yethu ke lesolo ivaliwe embabane solo ivalekile Somhlolo Road kanjalo
naye emakhosini drive. Sisebenzisa-ke imigwaco lesivulelwe yona-ke kwesikhashana kusifikisa ikakhulukazi lapha eTube esandla noma-ke kungena ekhathi edolobheni. Kanjalo-ke futhi nekusebenzisa wona umgwaco kulabo lababheka lapha esifundzani primary nakhona siyawubacela lokuthi abasebenzise leminye imigwaco nje-ke leti abafikisa khona lapha. Kanti-ke kulonye ihlangothi lapha kaManzini nawusuka lapha eCentral ubheka khona lapha kumavuso noma eNazarene siyacela ukuthi bashayeli nakhona baqaphele kuloyo mgwaqo ikakhulukazi kulo mzila lobheka khona eNazarene nawusuka lapha eCentral ubonakala sowunema-potholes lasemabi nalamakhulu kakhulu le nto-ke ukuthi umgwaqo unciphe ngalo lilayini lelingasenxele lelibonakala lingasasebenziseki ngaleto tigojana leto. Kanjalo-ke futhi nakunye lesingakubheda nawusuka khona eCentral ungena ekhathi edolobheni kwakhiwa-ke nankhaya ema-drainage kanjalo nayo i-pavement lapho nakhona umgwaqo wethu uncishisiwe nawubuka yona i-bus rank usuka lapha eCentral. Kanti-ke lunye ihlangothi lapha ku-Kelly Street nawusuka eLichaga ubheka khona lapha komjingo noma-ke kubo-Cotsville naleso sitaladi leso solo sivaliwe. Nekugcizelela-ke bekunene ukuthi umthamo wetimoto lo ubonakala sowuphakeme emigwaqweni ikakhulukazi netinqola letinkulu letisebenzisa nange umgwaqo losuka lapha emhlaleni ubheke khona lapha kuSibokotho nakhona siyacela ukuthi sicaphele maloli langenela nange umgwaqo lobheka khona lapha eSibokotho nawusuka lapha eRiders Ranch. Kanti-ke kulonye ihlangothi futhi sikhumbude nabo labathutha sona size ukuthi awube kunena sinake timotolo tethu tibe ngiletiphilile sende isiqiniseko sokuthi silayisha kahle senisiqiniseko futhi kokuthi-ke siyawulandzela nemithetho ngendlela leyawena ukuthi labo lesibachubako babe ngilabaphephile basabheka endzaweni zabo. Siyabonga kakhulu Mnguni, inifisile ilanga lelihle nisachubeka nemsebenzi wenu naso sive seMaswati sisifisile ilanga lelihle neliphephile sawusebenzisa umgwaqo. Sibonge kakhulu Magwabane nanobe-ke sikufisela lusuku loluhle nisachuba umsebenzi wekubuka simo emgwaqweni naleminye imisebenzi eniyisebenzako ngamaphoyisa eMbube neSive. Sitabahlola imakethe masibuya sitabuka indzaba leqhamuka ngaphandle kwakuleli. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. It is 1 minute after 7. It is time to look at our international news. We start in Peru, where a series of major landslides have hit the south of Peru in recent days, where at least 15 people have been reported dead. Hundreds of some homes have been washed away entirely in the region of Arequipa. The natural disaster is coming on the heels of months of anti-government protests following the ouster of former President Pedro Castillo. Let's take a look. A daring rescue from a raging torrent of mud and debris. Southern Peru has been struck by a series of massive landslides, washing away houses, vehicles, and people. Dozens have lost their lives, hundreds are injured, thousands have seen their homes damaged or destroyed. There are no houses. This is a complete disaster. We've got corpses scattered everywhere. They're dead. There are over 1,000 affected families.
We can say that the homes of 90% of them were completely destroyed. Triggered by days of steady, heavy rains, the landslides have mostly been concentrated in the Arequipa region near the Chilean border. Peru's National Emergency Center says search and rescue operations are currently underway, with the country's armed forces transporting drinking water and supplies to affected areas. Local officials, though, are calling on Lima to declare a state of emergency and send heavy equipment, as nearly 3 kilometers of a key access road remain blocked by debris. February often brings uninterrupted rains to southern Peru, with frequent deadly landslides. The death toll from Monday's massive earthquakes in Turkey and northern Syria has passed 5,000 people, with rescue efforts continuing into another bitterly cold night. Rescue efforts continued overnight after this week's earthquakes in northern Syria and southern and eastern Turkey. Thousands of people have been rescued from the rubble in the past day, and thousands more have been found dead. People across the region are traumatized. My son woke me up. I think it was in the second minute. The shaking was very strong, and we did not know what to do. We put on our clothes and ran. On the staircase, there was a panic. Everyone was running down at the same time. Turkish officials say they are still assessing the damage as they continue to search for survivors. The number of people rescued from the rubble exceeded 8,000. We have a total of 5,775 destroyed buildings. So far, 312 aftershocks have occurred. 3 of them were over magnitude 6.24. Aftershocks occurred between 5 and 6 magnitude. The first earthquake, a 7.8 magnitude, hit early Monday morning, followed by multiple large-scale aftershocks that destroyed many already damaged buildings. In 1999, a slightly smaller earthquake, a 7.6 magnitude, hit Istanbul, killing more than 17,000 people. Health officials say they expect the death toll to continue to rise dramatically in the coming days and weeks. Many of our neighbors died. We are so sad and wish to recover. We wish Turkey will recover. People are still under the rubble, and we are already mourning. God bless those who died and bring healing to the injured. Aid organizations warn that freezing weather, snow, and rain are already complicating rescue efforts, especially in northern Syria, where the infrastructure is already in shambles after 12 years of war. The region is home to some of the most vulnerable people on Earth, with millions of people living in makeshift camps in northern Syria or as refugees in Turkey. Heather Murdoch in Istanbul with Mehmet Aksakal in Diyarbakir, VOA News. Dirt in Turkey and Syria, but with more than 6,000 buildings destroyed, that can only be a gross underestimation. Turkey's president declaring a 3-month state of emergency for affected regions in what's already the deadliest earthquake in the country's seen since Izmit in 1999. Through the horror and desperation, rare scenes of redemption. A father digs desperately but carefully through the rubble. Any wrong move could be fatal. Suddenly, a sound emerges from the dark, the muffled cries of little Noor. Noor, whose name means light in Arabic, is now safe and sound. For many, there is no miracle rescue. In the city of Salmada, emergency services extract the lifeless bodies of 2 young boys from the rubble, 2 brothers found holding on to one another.
Across the border in Turkey, the search for survivors is just as frantic. In this town, there are no rescue workers, just civilians looking for any sign of life. In some parts of the country, snowfall has completely covered the ruins. The ground is frozen and there is no rescue operation in progress. I have two nephews in the wreckage behind me. Thousands are currently under the rubble. The authorities won't let us save them by our means, but they don't send anyone to help either. President Erdogan has responded to these cries for help, promising that aid is coming. We have received offers of assistance from 70 different countries and 14 international organizations. The president has also pledged 100 billion liras, equivalent to around 5 billion euros in financial help. New nationwide strikes disrupted public transport and schools, as well as power, oil and gas supplies in France, while tens of thousands of demonstrators marched Tuesday in a third round of protests against planned pension reforms. The number of demonstrators down but many say they've earmarked this coming Saturday as the day they will march. Once again, protesters young and old have come out in their thousands. From the French Riviera to Brittany to the capital Paris, calls on the government to give up its planned pension reform echoed through the streets. Retirement is a second life, not a waiting room for death. We have to work to live, not live to work. The plan will see the legal retirement age raised from 62 to 64 for most workers. Pension reform was at the heart of President Macron's re-election campaign, but a majority of the public, already grappling with high inflation, is against the idea. Until 2010, nurses retired at 55. Now it's 62. And if this reform passes, it will be 64. It's too much. It's unthinkable. The government says the proposed changes will lead to annual savings of around 18 billion euros by 2030, mostly from pushing people to work for longer and getting rid of special retirement schemes. France's social spending relative to GDP is the highest in the developed world, but the pension system is not currently in deficit. Trade unions dismiss the government's argument that the reform is essential to prevent it from going bust. I think the government has changed its rhetoric. It went from a reform for social justice and progress to an indispensable reform or else we'll go bankrupt or whatever. Ruling party lawmakers say the deficit will reach 300 billion euros, but I don't know where they got that figure. On Monday, MPs started debating the bill in Parliament. The ruling party counts on votes from its Conservative rival to pass it. But the left-wing bloc as well as the far right are staunchly opposed and have tabled thousands of amendments as well as a motion to call a national referendum. Now, for more on the earthquake in Turkey and Syria, search teams and emergency aid from around the world are pouring into Turkey and Syria as rescuers working in freezing temperatures dig through the remains of buildings flattened by a magnitude 7.8 earthquake. People have been posting footage of the disaster and its aftermath on social media with a look at some of the stories. One day on from the country's deadliest earthquake this century, this drone footage shows the scale of the devastation in the province of Hatay in Turkey. Some buildings are miraculously still standing, others reduced to rubble. Several thousand deaths have so far been confirmed across Turkey and Syria. But amongst the death and destruction, some images of hope. This footage posted on social media shows a young boy trapped under a collapsed building for almost 24 hours. Pulled from the rubble alive. A similar scene in this video, a young girl this time, freed from the debris, reunited with her family. Across the border in Aleppo, a heavily pregnant woman was one of those trapped under rubble. She was unable to be saved, but stayed alive long enough to give birth. Rescue workers continue to dig through rubble in Syria as well as Turkey, desperately searching for survivors. But they face a race against time.
Turkey's deadliest since 1999 hit early on Monday, toppling thousands of buildings, including many apartment blocks, wrecking hospitals and leaving thousands of people injured and homeless in Turkish and Syrian cities. The temperature was close to freezing as the rain came down and there was no electricity or fuel in some cities. This girl is trying to warm her feet at a makeshift campfire in the town of Kahramanmaraş, the epicenter of the second earthquake in Turkey on Monday. Several families gathered to try and keep warm. There was snow at the weekend and temperatures are around 0 degrees Celsius during the night. We'll be cold here until morning, freezing, getting wet. We have no place to go, nowhere to stay. We don't even have a bed. Our houses have been damaged. We can't go inside them. We haven't eaten a thing. Our children are so hungry. May God protect us all. Dormitories were set up in gyms, schools and mosques to get people out of the cold. However, many people, fearing new tremors, preferred to spend the night outdoors. Our home was not destroyed, but no one is going back there because it's dangerous. Our furniture shop is in a mess. It's ruined. The windows are shattered. That's why I'm standing outside in front of it. I'll stay here round the clock to prevent pillaging. In the town of Malatya, further north, residents struggled in freezing rain, covering up as best they could, and relying on the bare essentials to hold out for a time before the arrival of desperately needed humanitarian aid. We move now to the United States, where the military continues to search the waters off the coast of South Carolina for the wreckage of a Chinese spy balloon. It was shot down on Saturday after crossing North America. The Biden administration has drawn criticism from some Republicans for not shooting it down earlier over land. But the Pentagon says that as the balloon's technical payload was roughly the size of a regional jet, and such an operation would have presented safety concerns. Let's take a look. On the coast of South Carolina, U.S. military personnel head out for a special fishing expedition. They're on the hunt for the wreckage of a suspected Chinese spy balloon. Shot down by an F-22 Raptor on Saturday, the clandestine airship's debris is now spread over an estimated 1.5 square kilometers of shallow ocean. President Joe Biden, under fire from some Republicans for allowing the balloon to cross the continental U.S., insists he made the right call. I told the Defense Department I wanted to shoot it down as soon as it was appropriate. They concluded we should not shoot it down over land. According to Pentagon officials, the balloon's payload was roughly the size of a regional jet, potentially weighing several thousand pounds. They say they were able to prevent it from collecting information for Beijing as it traversed the continent, all while collecting their own intelligence for the U.S. This gave us the opportunity to assess what they were actually doing, what kind of capabilities existed on the balloon, what kind of transmission capabilities existed. And I think you'll see in the future that that time frame was well worth its value to collect. Beijing continues to insist that the balloon was a civilian weather research vessel blown off course. U.S. defense officials say it's not the first time Chinese spy balloons have intruded on U.S. territory, noting several unacknowledged incursions during the Trump presidency. Once found, the wreckage is expected to be taken to FBI headquarters in Virginia for analysis. Washington says it has no intention of returning the pieces back to China. Surging energy prices, BP's profits doubled to $27.7 billion, dividend increased. The news comes as the company is scaling back on its goals to reduce the amount of oil and gas it produces by 2030 as part of attempts to reduce carbon emissions. It's another record profit for an oil giant. BP has announced a profit of $28 billion for 2022. That's over double what it made the previous year. The British energy major also announced it would spend $2.75 billion to buy back some of its shares off the stock market and increase its payout to shareholders by 10%. Energy companies like BP have benefited from soaring oil and gas prices, triggered by Russia's invasion of Ukraine.
And it's hit consumers hard, prompting UK ministers to introduce a windfall tax on UK oil and gas profits. But with households continuing to struggle with soaring bills, many are calling for energy firms to pay more. BP's results are the latest in a series of record-setting profits by the world's biggest energy companies, including ExxonMobil, Chevron and Shell. The announcements have fueled outrage amongst environmental activists. Greenpeace has been staging protests. On Tuesday, activists boarded a vessel that's taking an oil and gas platform to a location in the North Sea. Now we said to Shell, they must stop continuing drilling, but they must start taking action and pay the damages that they've already done. BP was one of the first oil and gas giants to announce an ambition to cut emissions to net zero by 2050. But it's now scaled back on those plans, targeting a 20 to 30% cut in emissions by the end of this decade. Now, an update on the Russia and Ukraine war. As Russia's targeted attacks on the Ukrainian energy infrastructure continue, Ukraine is forced to rethink its energy future. Now, while inventing ways to quickly restore and improve the resilience of its energy system, Ukraine is also looking for green energy solutions. For months, the Ukrainian energy system has been the target of Russian attacks that leave homes, schools and hospitals in the dark, sometimes for days at a time. This is encouraging Ukrainians not only to find unconventional ways to quickly rebuild energy facilities, but to consider possible alternative energy sources. This school in Irpin is the first to get its own solar power station, thanks to an initiative of the non-profit Energy Act for Ukraine Foundation and the support of international donors. Yuliana Onishuk, Foundation founder and CEO, explained that the station consists of solar panels, inverters, and a system that allows the school to store solar energy and use it during power outages. Our main aim was to ensure that the system storages are always fulfilled with electricity. In order to ensure that, we developed a technical solution that foresees that if we have a sunny day, the electricity that will be generated from the solar power plant will go to storage systems in order to fulfill them. It's a priority number one. The station's battery storage system can provide the school with a power supply for up to 4 hours. The school's principal explains that the solar power station will allow schools to operate using power that is cheaper and greener than that provided by gasoline generators. This is a breakthrough for education, that we simply become energy independent. For Ukraine, 1 year into Russia's full-scale assault, energy security is one of its main priorities. The foundation plans to install similar solutions in a total of 100 schools and medical institutions across the country. 1 year on, the war has created many new challenges that Ukrainians face daily, but it has also created an environment for rapid innovation that is key to survival. Anna Chernikova for VOA News, Irpin, Ukraine. The European Union has opened its doors to millions of Ukrainian refugees since Russia's invasion of Ukraine, even as member states tightened restrictions against economic migrants and asylum seekers from elsewhere. Now that includes France, which unveiled new immigration legislation last week. Here's a look. Protesting for working papers in France on a cold afternoon. Aboubakar Dembélé from war-torn Mali crossed the Mediterranean to Europe on a rickety boat in 2018 to find work. There were 72 of us in that boat, and it was either death or liberty. Some come here because of the war, some because of the economy. Today, he and others here want authorities to give them legal papers after years of living and working in the shadows. The kinds of papers Ukrainian refugees get on arrival in France. While many here are not from countries in conflict, there's a sense of resentment against preferential treatment for Ukrainians who fled war. Alors moi, j'en veux rien aux Ukrainiens. I have nothing against the Ukrainians. We Malians know about war. They have the right to be welcomed and sheltered, but the state is being hypocritical in claiming there's no room to welcome those fleeing misery around the world.
It's not about space, it's about racism. The European Union's millions of Ukrainian war refugees get working papers, housing, and social services. Their influx is straining services in Europe, leaving non-Ukrainian asylum seekers sometimes scrambling for shelter in countries like the Netherlands. And in France, where some live in tent camps around Paris. We've seen incredible solidarity towards Ukrainian refugees since last year, which contrasts a bit with the increasingly restrictive policies towards other refugees arriving in Europe. The EU saw more than 1 million non-Ukrainian migrants and asylum seekers arrive in 2022, one of the biggest upticks in recent years. The bloc is considering new ways to send some back. We have 3 times more asylum applications than irregular arrivals, and these are overloading the reception capacities, and many of those are not in need of international protection. More countries are building barriers, like during Europe's 2015 migrant crisis. Right-wing parties in Italy and elsewhere want tougher policies to curb migration. Here in France, a new immigration bill would boost deportations and achieve what the centrist government calls balanced migration. That includes legalizing some undocumented workers in sectors with labor shortages. That could be good news for these West African migrants who are getting help applying for legal status in France, and bring some of today's protesters in from the cold. Lisa Bryant for VOA News, Évry-Courcouronnes, France. A severe egg shortage in the U.S. is prompting a flood of unusual contraband at the U.S.-Mexico border. Fresh eggs. We have more. The sharp rise in egg prices in the United States has prompted some who regularly traverse America's southern border to buy eggs at lower prices in Mexico and try to smuggle them north. Over the last 3 months, we have noticed an increase of about 108% in seizures of fresh chicken products, specifically fresh eggs. That's what has been confiscated the most, coming in from Juarez into El Paso. In Texas, Arizona, and California, agents have seized large quantities of contraband eggs in recent months. Egg prices have soared as an outbreak of avian influenza decimated poultry in the U.S. at a time when Americans are eating more of the protein-rich food. But buying cheaper eggs in Mexico and smuggling them across the border can be costly. Those who are caught face steep fines. If you're going to bring them in and don't declare it, 1, they'll be confiscated, and 2, you'll get a $300 fine for the first offense. A second offense can land you a $1,000 fine. U.S.-based consumers like Julio Rangel understand the pain of high food prices, but he says people should follow the rules. The fine makes sense, because we can bring parasites or other diseases from the eggs brought from Mexico. We have to deal with it and adapt like when gas prices went up. The price of eggs in the U.S. has gone from just under $2 per dozen to as much as $5. In Mexico, eggs cost roughly half what Americans are paying. Customs and Border Protection officials say illegal egg shipments intended to be sold in the U.S. could trigger fines of $10,000. For Cesar Contreras in El Paso, Texas, Veronica Villafañe, VOA News. And what is China's reaction to the shooting down of the spy balloon? It said on Tuesday that it will resolutely safeguard its legitimate rights and interests over the shooting down of a suspected Chinese spy balloon by the United States as relations between the two countries deteriorate further. The balloon prompted United States Secretary of State Antony Blinken to cancel a highly anticipated visit to Beijing this week that had offered slight hopes for an improvement in the relations between these two countries. Inside a workshop close to Toulouse, they're making the fabric for a surveillance balloon, 85 meters in diameter. We are putting, layer by layer, the assembly of the balloon together. The balloon is filled with helium. Trailing it is a data monitor picking scientific measurements or carrying out observation missions. This is their latest model. The surveillance craft can slowly circle above the Earth and can be stationed for several months in a fixed area, not affected by atmospheric currents,
unlike older balloons. Il y a plein de sociétés aujourd'hui dans le domaine du suivi. Lots of companies that study hydrology, vegetation and agriculture need up-to-date images. Satellites and planes can't do this because they're constantly in motion. À la fois les satellites et à la fois l'avion qui, par nécessité, défilent. The balloons move in the stratosphere above aircraft and below satellites. The flight path between 12 and 50 kilometers above ground is at the edge of space, a zone that's not regulated for air traffic and open to exploitation and accusation, as played out between China and the US in the past few days. An unwelcome visitor in the skies. They are monitored. But it's a growing industry not only being developed for research and surveillance. The Toulouse National Centre for Space Studies is funding a project to use balloons for stratospheric tourism. Using this pressurised capsule, they're soon hoping to float people 25 kilometres above the Earth, as long as they're prepared to pay €120,000 to get on board. We come now to Africa in Nigeria. In the run-up to the 25 February legislative and presidential elections, Nigeria is testing its new electronic voting system. Now voters have volunteered. Previous polls have been marred by accusations of fraud. Let's take a look. And to curb vote rigging. Over the weekend, the new system was trialed in a number of polling stations across Nigeria. Using what looks like a tablet, electoral officials identify voters through fingerprints and facial recognition. Voters in the main city, Lagos, said the system was running smoothly. I had to go and pick my card, and when I came out, I did not spend a single minute, before I was accredited. And that is a very good, score mark, on the part of INEC. The Electoral Commission, known as INEC, will receive the results directly from each device. Barring technical glitches, the public should be able to view these results on the portal in real time. Once the BVAS has been configured at our head office, it will work anywhere. The only one that we have to challenge with is when we are doing the transferring of the result at the end of the day. And it's just like a mobile phone. If we cannot transfer at that section, when we move away from that particular unit, we can get network and it will work. Nigeria has a long history of allegations of electoral fraud. A precondition. In 2019, opposition candidate Atiku Abubakar, who came in second, rejected the results, denouncing what he dubbed a sham election. His party accused President Muhammadu Buhari and his All Progressives Congress, the APC, of trying to alter the course of history and disenfranchise the Nigerian people by canceling and manipulating figures. The head of the European Union's observer mission flagged up serious operational shortcomings, which it said put undue burden on voters. Among these, issues with electronic voting machines, which made it difficult for many to cast their vote. It's just gone 30 minutes after 7. Sinimukele sekuvusele nawo losanza kusivulela lamhla ekseni besifetile ukuthi sithabe sikhulumisana nemcondzisi wenhlangano ye-autism Eswatini sikhuluma kabantu nje ngetindzaba autism lapha eveni. Utakumbuka ukuthi Eswatini has also adopted and ratified the United Nations Convention of the Rights of People Living with Disabilities. Ngekusho kwe Eswatini census of 2017 bantfu labakhubatekile labaneminyaka lesuka kulesihlanu iye kuleli 10 mfica bangu 25,983 lapha Eswatini laba ke bafaka ekhathi nalabo labaphila nesimo se-autism. Le census ke iphindze ivete ukuthi inombolo talabo labanesimo se-autism
liyenyuka kakhulu lapha eveni ngikusho kwenhlangano UNICEF lapha eveni bantfu labaningi basengakati kakhulu ngeautism ngakho kubalekile ukuthi sive satiswa kabanti ngaso lesimo sasivele sinaye lapha umcondzisi wenhlangano autism Eswatini Make Trifina Mvubu ukukhuluma kabanti nje ngaso lesimo se-autism siphinde sikhulume kabanti ke nge-autism challenge walk etawubanjwa mhla ka-2 enyangeni yamabasa njengoba takhumbula ukuthi mhla ka-1 njalo ngeminyaka mhlaba wonke ukubhala ilanga le-autism Eswatini. Sifuna kuva kabanti nje tinkinga letibhekene nebantfwana kanye nebatali labakhulisa abantfwana labane-autism ukuthi ngabe vele mhlambe bakhona ukusitakala kanganani. Asivusele Make Mvubu siyabonga ukuthi ube nathi lo mhla ekseni. Kubalekile lokuthi vele sihle sithi khuluma letindzaba te-autism njengoba nje UNICEF asho ukuthi kude kahle kahle lelwati lapha eveni bantfu basengakati kakhulu nge-autism ukuthi isilwane sini iphatha laba kanjani kwentekani uma nje kusifaka sithombeni nje Make Mvubu lokuthi vele simephi ne-autism eveni laseSwatini. Ngiyabonga kakhulu msakadi ngicela kubingelela kuba bukele emakhaya sibonga naleli thuba siba ka-autism eSwatini. Indzaba ye-autism njengoba basho baka UNICEF vele letinombolo tisetulu utakhumbula nasigcina kukhuluma ukuthi sasho ukuthi kuleli cwaningo lelendiwe elibonjeni kwanyalo likhomba ukuthi kubo bonke abantu abasithupha munye utamkhanzana autism lokwenda kusina ukubeka ngepercentage ukhanza ukuthi it's close to 17%, that is 16.7% kule population yaselibonjeni kukhomba ukuthi labo bantu bane autism. Le uma ukubuka ukuthi sigodi sinyele lesikhuluma ngaso kwanyalo tinkhulu letinombolo and let alone for a population yethu le less than 1.2 million ku letinombolo tisetulu kakhulu and it's scary. Liqiniso lelinye lelibhlungu lithi bayatalwa onke malanga and sisengakadi kahle lokuthi why kangaka siyatijabulela siyinhlangano lokuthi iDPM uke waba nako lokuthi nebaka UNFPA ayiqhubeke lendzaba yalokuchecka ukuthi kwentekani sizame lokuhlola nale environment letimo lalabantwana labadaleka phasato njengoba sathi thina nani ngokuthi i-autism nasesibuka ukuthi vele ibangwa yini letinye tetindvo kuthiwa yi-mixture of environmental factors. So sesiyafuna vele njengelive lokubuka ukuthi ingabe kule yethu environment ngwaphi lamanye ama-factors lengabe ayasifaka sandla ikakhulu ukutriggerisha le-autism. Alright. So lokunye nje la kucizelelako nje UNICEF ngeyindzaba yeku-tracker i-development yemfana uyagcizelela lokuthi vele lama health screenings umfana awen especially nje ku-development yakhe between 9 to 30 months asakhula umfana. Ingabe vele mhlambe lokho kubaleke kanganani nokuthi kunini la ukhona kubona khona ukuthi umfana wakho kwangathi une autism? Kubaluleke kakhulu ngicabanga ukuthi nalo 9 to 30 months so late. Once sidzinga ukukhula njengelive emele bekwendeka idolo. Ngicabanga ukuthi kufuna baka health basite siphinze sikulanzelele ngiyatilo ukuthi bayakulanzelela futhi but sekufuna lokho ukuthi vele sikusukumele lokuthi umuntu nakafuna kutetfala noma sekatetfele kumele kwendekeni. Kunenglele kufuna ukuthi kunakeke kuze ukuthi ke live lifike la khona lingakhona lokuthi preventa letinye taletini linga preventeka niyakubona. Bese ke kwesibili nase atalwa lo mntwana baka health batawufakaza kuna nakule kuthiwa i-APGAR score lelo likhadi la khona lo mntwana nakatalwa kuyathikwa ngokuthi utalwa nje kukahle intindvo. Angibekise mangabe lo mntwana angu 8/10 lo mntwana loyo usukela kulo 8 kuya le 10 kukhomba ukuthi umntwana ukahle uphilile tonke tindvo tisesimene. Kodwa na uthi 7 uyakusikisi lo mntwana loyo uku risk ye disability noma ngabe yaluphi ihlobo but 5 kuyendasi lo mntwana ekutalweni uvela ukhombisile ukuthi une disability niyabona. So lokho kungasisita ukuthi batali bakunake lokuthi nakatalwa lo mntwana akalinake lelikhadi la lo mntwana
kuze kokuthi ngoba ekugcineni nguye lele kumele alanzelele indzaba ye-health yemntwana akhe asitwa ngibo baka-health but lo lwati lwemtali lumcoka vele lokulandzelela ukuthi nakatalwa lo mntwana inganani i-risk ye-disability kulo mntwana sengilokunye-ke ukuthi at a later stage vele bekulihlobo luni lwe-disability lokho kutasisita kakhulu njengemaswati bese-ke sekuba ngilalapho khona-ke sesicala-ke thine-ke njengebatali ngekubanjiswa ngibo baka-health ikakhulu njengoba ubekusile nje asesibekise-ke thina sobabili ngemabomo nganangu-5 years wekucala la umntwana agoma khona leso sikhathi le ngabe siyasisita kakhulu thine batali ukuthi silandzelele phela nekufike sisho esibhedlela ukuthi ema-milestones emntwana angiwaboni kahle ikakhulu ngoba labane autism nje kude physically lokubona ngemehlo ukuthi kukhona loku wrong and esikhathini letinengi lokwema-milestones loku physical ukwenta konke lo mntwana uthole ukuthi utosukuma ngesikhathi lesingiso akukhase ngesikhathi lesingiso lo munye futhi aphume nabuyelini ngesikhathi lesingiso but bese nase so ubuka-ke kufunctiona kwakhe ukuthi akakhulume phela akakhone kwenta tintfo njengakwalesigaba sakhe nangabe sona 6 months akwendele kumele kwentiwe ngumntwana at 6 months nakasekana 2 years akakhone kwenta tintfo etentiwa ngumntwana kuleso sigaba leso uthole lo mntwana akakhona ikutena so leto tintfo leto timcoka kakhulu kithi njengebatali ukuthi sikhone kusukuma silaba inyanza leyo umntwana asitakala lokunye lengingakusho kungaba ngiloko ukuthi lesikukhanzile njengenhlangano kuyenteka lokuthi umtali abone kusesenesikhathi ukuthi khona lokungahambi kahle engcenye aye esibhedlela kumbe engcenye uthole ukuthi loyo lakamtfolile akakaboni ukuthi kwendekene noma eve ngathi akakasitakali noma bamnike lisito eve ngathi yini ngathi kunema side effects lengawaboni kahle esikhundleni sekuthabiyele esibhedlela kusenesikhathi nyamalala nemntwana abuvumbuke nemntwana sekanabo 10 years sekanabo 15 years sekangeka sasitakala kugcizelela nje kakhulu ukuthi le ekucaleni lo 9 to 30 but kakhulu mina sengicela kugcizelela ukuthi asimnake nakatalwa lo mntwana and before that umuntu indzaba ye-pregnancy yakhe akayinakisise ukuthi kwendekani kuyo so uthinze nje nenzaba yebatali ngicabanga ukuthi nabo mhlawumbe yini nginzima lababhekana nayo especially nje ukukhulisa yena umfana lone autism ngalokuthi naye I think mhlawumbe nakasacala lokufind out ukuthi umfana nami angeke abe mhlawumbe ngithi normal njengalabanye abantwana utawuthinga more care amnake kakhulu ingabe vele mhlawumbe bona abatali bachuba kanjani nje I think sesiyithinzile nje indzaba ukuthi umfana vele ne-autism naye kumele simnake but lo mtali yena ukhona kanjani ukuchubeka nempilo yakhe akhona ukuchubeka nekunaka umfana kukhona mhlawumbe labo le ukhanze ukuthi sabagcina sebayabalahla bamfaba ngekuthi akasakhona kuyamesinza udeleyo patience ngiyabekisa kukhona mhlawumbe ama cases la kanjalo bese nidibana nawo manengi kwakucala nje akakhoni umtali kuvuma ukuthi naku umntana nami sowehlelwe ngiloko akakhoni ukuvuma lokho so uthole ukuthi ke le period yekuphika iba yinengi kakhulu kulabanye ize ivele seyivela nasetikolweni ngeke ngakhulumisana nalabanye nje banikati bema preschools basho ukuthi esikhathini lesinengi batali bebamfana labane autism nangabe azamile lokumfuna kuyomfaka esikolweni uhamba wofuna lenza lo mntwana angekho angayiteki futhi ukuthi umntwana unjani abe bathi uyabuta lo bese umntwana phela storm interviewer simbone kudlalwe story aze babone esikolweni umntwana sekafikile lokho kuchaza ukuthi umntali usengakemukele ngilokunye ke mhlawumbe kusaba ukuthi kube bebangeke bamsite nako konke lokho but nje lenzaba yekwemukela iba likhulu kakhulu bese kuba worse ke kunaba lotfola ukuthi babodvana kanzi nalaba kanye ukhanza ukuthi sekuyenda ukuthi kube sisusa noma labanye batawubhaca ngako do bese kuba sisusa sekuthi loyo mndeni loyo oleto Tanzania leto noma leyo couple leyo igcine ingasabona ingaliso linye igcine futhi sekunekuhlukana lokwentekako ngenzaba ukuthi abakhoni kubambisana abakhoni ikhopha la kulesimo salomntwana but kakhulu nje kuba kunengi lokuva ngazuthi sebayahlazeka ngalomntwana and kuhambe kuze kufike nalapho khona noma lo mfana sekufanele aye esikolweni kumele kuendelwe tintfo labanye bese baba nengcondveko ukuthi ngoba yena unesimo la kakuso shangathi nje
autism Eswatini nahulumende ababona abasinika imali abasifakela umfana esikolweni kude yakhe imali la kayifunako yena ukuthi iye kulomfana uva ngathi udulile yabo nakudulelo lomunye kukahle but nakudule lona lone autism noma ke lesinye isimo hayi akaseva umntana so lokho kukhomba ukuthi akamukeli lo mntwana and say discrimination ke leyo lesetulo so labatali banako lokho labanengi bakhona labanye ke sebavama kusitwa ngiloko ukuthi ke babe kuma support groups. Yeah, I think lokubonile nje ngebamfana labane autism makemvubu indzabeke ukuthi abakhona vele loku communicate kahle and also indzabeke interact nalabanye bamfana not bamfana phela mhlambe interact nebamvu nje so ngifuna boto lokuthi lokusengwenile nje indzabeni yasesikolweni ingabe vele mhlambe esikolweni kuba kanjani imphatho gibobona kulaba mfana nabo thishela ngabe vele mhlambe iba kanjani nje imfumvo yakho mfana lona autism yakhona kufunza acethe high school uhamba afike ephi nje nemfumvo yakhe. Maybe ekucaleni nasikhuluma ngalenza bayekufunza nje labanengi bamhala bane autism banebulukhuni ukuthi abamikiswa kokhona lesikolweni icala kuko kona lapha ekutheneni njengoba akakwadi ukukhuluma kutafike kwentekene umntali ke avela ahlale nemntana ekhaya kulesinye isikhathi nangabeka akhuthatekile ukuthi umntwana amikise esikolweni aye sekaya late labanengi nje bayasebanabo 7 8 ngikhathi ayocala ipreschool yomntwana loyo so ngabuka ke msakade ukuthi ezilomfana akhula labanye bayakhula sebavele bendlulile bona angikhulumi ke nabala bamelamako sebavele bendlulile una 7 una 8 yena ngikhathi aku preschool ngokubekisela nje ukhona lamalanga nje lesinaye kakhulu una 11 lomfana nyala at 11 ngikhathi yena angasitwa ukuthi ende tinto tekucala atase preschool una 11 so ngilapho ke labe sicala khona ke kulesinye isikhathi le issue yale mbatho ikakhulu ezibachubeka one utofika yena la sikolweni akakwadi ukukhuluma semdzala kunala labanye ngekwe age ngoba bayakhula phela bona vele kahle ngishido ngathi kude kumfana lone autism physical la kubonakala khona ukuthi unesimo la kanaso uyakhula but nase sekukhulunywa sekwendiwa tinto sekuyabonakala akakwadi na vele ukukhuluma njengala labanye bantwana dicale ke letinkinga ke lesikunake kakhulu kuba kokuthi iattitude yabothishela towards lo mfana lo icounter kakhulu ekutheneni labantwana la sikolweni batamphatha njani lo munye umntwana nangabe attitude yathishela ingilethi lona akudlalwe ngaye endiwe skotela labantwana babese bamenda skotela vele kanzi nangabe thishela atawubakhuthata labantwana kokuthi hayibo ngilomnye umfana lo njengathi asimnake simsitela adzinga lisite khona bakhona abantwana ukushushumbisana noma ngabe kuyodlalwa bambona sakakhona idlalo khanza sebamdonsile bahamba naye bayodlala naye bafunze futhi lokukwenda lokho bathi nje kakhulu kuba sekutheni thishela yena umemukele indvele lo mfana bathi ke bulukhulu lesike sabukhanza kulabanye siyadibongela kubothishela labasimukelela abantwana bakhona labasemukelela bona nkosami ngenhlitiyo yabo yonke utholeke ukuthi sekwalalo nalo lwadike basithinzeke labanye sibanikete lwadi ngiko sesiwadevelopile nalama programs nyalo nje sine ya 6 months la si strictly train abothishela khona ukuthi ukumenda kanjani umntana esikolweni bese ke sekuba khona labatawuthi ngingathwenda imino abantwana la classini sekufuna kunake nalo ubone ukuthi kuye vele akusiye umntwana labanye nabahlete etulweni lona amhlalise phansi just recently kuleli viki leli egroupini sirisevele enye umntalise kakhala ukuthi umfana uyabuya uyakhala ukuthishela uvele wobukisa ngaye esikolweni ekhathe classini uyabona nangu uhloma umfana no autism ebhodini bhala ligama ngiyathi wena ukuthi ngeke ukwadi nekulibhala emkhathini wala labanye bantwana emva kwaloko uyawushada nini wena land because nasona 15 weminyaka solo use primary uyakubona uyawushada nini wena ungawumbuta umntwana kojaleni voleyo okay khuluma kahle phela ungakhulumi njengemntwana uyabona so nabo lobulukhulu lebese bukakhona lebese ke bubanga kokuthi labantwana labane autism babhulisheke le environment ibe too hostile la kubo la sikolweni bothisha labasifaka sandla lesikhulu ekutheneni labantwana baphathe kanjani letikolweni but nangabe thishela ende lokukahle labantwana babangcono but kuletinye timu uthole ukuthi kuze kwenyenya labantwana ngendlela thishela lakaphatha ngayo lona lomunye
Okay. Ingavele mhlambe siyathi lokuthi siyabona futhi ukuthi uhulumende uyazama vele imitama kunengilaka kwendako kuzama ku create awareness ngayo autism kuhambele embini nje indzaba autism ifakwe nje nayo autism ku Disability Act kuyakhulunywa ngayo kakhulu and also uhulumende simbonile adopt aphinze futhi ratify ma convention of aka UN ma rights abantu labakhobatekile ingabe kushona lokho ezikini inhlangano ya autism. Ngithi kusho lokukhulu kakhulu lokho siyinhlangano. Ngicabanga ukuthi lokunye nje lesingangeta ukuthi uhulumende simbonile futhi asukuma noma sekuthathela icebo but simbonile uhulumende asukuma alonja icampaign yokusifunela legama lesiswati. Lesithemba ukuthi masinyane batasethulela lona sebaqedzile konke lekumele bakucethe. Ngithi njengenhlangano kukhulu kakhulu lokho siyakubonga siyinhlangano lokho kuhulumende. Nekuphinza futhi sikhuthate siyati lokho ukuthi tindzaba taka disability tiyesinza tinengi kakhulu but nje siyakubonga lokho ukuthi nathi basisukumele and lesikhathi ke ku rectifywa asayina uhulumende tonke letintfo le kamhlaba kuyasisita thina siyinhlangano ukuthi kulevela leli ground lekusebenta kwenda naloko ukuthi sibe naso nalesibinzi sekucela ngokuthi awusicela naku ngoba sibakhumbuta ngale sebevele bakusayinele bese ke sesiyakhona ke siyinhlangano kusita nekuniketa lwati lapho bangasaboni khona ukuthi kumele kwendiweni but nje siyakutusa kakhulu sibabonile basisukumela sibabonile basinaka and it's always humbling kakhulu siyadibongela siyinhlangano even on behalf of the autism community. Okay, so mhla ka2 utabe kunale challenge walk in commemoration of Autism Day. Zathi ukuthi iba mhla ka1 mosiyesi mhla ka1 Autism Day. So ni endele challenge walk sichazele kabanzi nje ngayo lo walk. All right. Autism challenge walk itaba mhla ka1. Oh mhla ka1. Okay. Yes. Lelilanga le world le commemoration ye World Autism Awareness Day emhlabeni iba ngalomhla ka2. But lo mhla ka2 utabe alisondlo. Sase sesikhetha lo mhla ka1 ke sithine baseswatini ngokuthi si commemorate ngayo. Kepha ke kulonyaka kusukela kulomnyaka lo sitawusebenzisa le walk lo commemorate lelanga le autism. Kutaba kukanjalo ke kulapho ke la khona sitawukhulumisa indzaba letine njengoba sesicalile nawe namuhla and lesibathagethe kakhulu labanye kule walk abantu besikolo siyakhona lokubona ukuthi nasingathola bona le environment ingashintsha lokuba hostile because at least nabatawukhula bona bathi ukuthi abantu labane autism bakhona they are here to stay abayindzawo bakhona balamkhathini wethu ufuna siphile nabo and bafunze as early as now lokubasekela labantwana labanye kutasita kakhulu njengelive so mhla ka2 ke mhla ka1 eTfushana Mountain Resort kunentsaba le lapha ngakholwane wendlula nje Sithokotho uwele umkhondvo 6 kilometers away ngasekudla kune resort lapho lekuthiwa iTfushana Mountain Resort ilapha kulentsaba vele lekuthiwa iTfushana la khona sitabe siwalka khona walk ama kilometers lamangaki angi4 kwanyalo but ke le indvu ke ngicubeni lenye lekhona ingilethi ku the same mountain ikhona lenye lememene nayo lenkulu yona so labafuna ukucanca katse batawuvele bangene kuleyo noma thina sikhulume ngale nalencane kwanyalo but nalenkulu itabe ikhona siyadibongela ebuholeni bakakholwane ukuthi basemukele and basilungiselela. Okay, kumbe kokugcina nje make mvubo kuzama nje kucela mhlambe kulabo labanye labasiniketa ama services ukuthi ngabe vele bangasiphathela kanjani bantu abethu kanye nebamfunjela abane autism ngibekisa amaphoyiseni umnaka yesibhedlela ngabe vele mhlambe ngitiphi leti mvengimela tibuke kucala ukuze atokhona kumsita kahle lo muntu. Ngiyabonga kakhulu sisi. Kulaba basesibhedlela lesingacela ukuthi bakubuke kakhulu ngiloko ukuthi lo muntu ufuna kafika lesimo sakhe sinjani mhlambe pheceleti lokuthi ubehavior kanjani lokho kungasita ukuthi basheshe babone ukuthi kunenkinga lekhona ngoba uthola ukuthi ngalokuma isikhathi lesithe bagcina sebangasatholi kahle bese ke sekuba nalowo msinjwana ukuthi sebathi
shayisela bonzeni khona lapha sekuyakhalwa sekunjani uthole sinemntali esoyamhlula lo mntana akasadi ukuthi utawenda kanjani lokunye ke kakhulu lesikuncengako ngunaba bantu bethu labane autism kanzi una 20 weminyaka una 33 ingcondo ina 2 years basinakele solo kithi ngumfana noma asa-trapped emtimbeni womflo omdzala ikakhulu kunanka ema-services la utothola ukuthi khona kumbe encenye nabo bayafuna umthumile maybe umntali ngekubuka kokuthi nangisokhulile kutaba netinto etendeka kuye ukuthi akahambe kumbe aye ngala kuyohlelwa ngakhona siyaticelela shem basinakele kune case nje la khona lo munye bothola ukuthi bayamthuma ukuthi akaye yedwana emelela inini yena nasafikelela lenini ubona abantu bemile akade ukuthi emva kwaloko kumele kwendekene baze bamengcelele umuntu angacela nesesiveni kusinababona umuntu lokungathi akasenayo kahle idirection ethi kumele kwendekene bamane bambambise bamsite phela sisede thina lamakhadi lakakhomba ukuthi umuntu une autism and ifuna simnake noma singafika kuleso sigaba njengelive kufuna sibe nale awareness vele letawonda sive siku understand so one isicela abasinakele bona nabo futhi bahlengikazi basinakele phela angasina sambona seka behavior so athi wendana umdzala uyabona yesibili kodwa beyithi 10 no ngilokucela nje yes nasema poison sinesidingo lesikhulu se-access to justice thina ngala lama social protection issues ethu mane ngakhulu but kwanyalo siyababona abasibambisa shema amaphoyiseni but kuletinye taletindzaba tethu uyayithole ukuthi tilahleka le kusini la kwendeke khona lendlu kungathathwa kahle lemniningwane kulesinye isikhathi ifika ilahleke na ku desk officer nabafika labantu angakhoni lokushesha nake ukuthi asibekise ngele cognitive capacity ukuthi kodwa vele ingcondo yalomuntu ihamba ifike kuphi atokhona kunaka lemniningwane bese kuba ngilabo investigation officer kuleti gaba leti 3 thine njengenhlangano nebamfu labane autism siyalimala lapho ngoba uthola ukuthi babe kwacala babese bayakhona kuphunyuka ngikokuthi nje leti gaba leti la kucaleni emaphoyisa akakakhoni kusibonela wona kumbe ngetizathu letinenge bathi nje ngingabacela ukuthi basinakele lapho sikhona thina njengenhlangano ukuthi abashayele masinyane nakunendwa labangayiboni kahle sitosheshe sivele sikwade kubambisana nabo because kunengilo lokwendekako but thine siyakhona lofike sibone ukuthi masinyane akwendeke assessment sibone ukuthi lo muntu vele ingcondo ihamba ifike kuphi and therefore kufuneka kwendiwe nisitobambisa futhi kanjalo nalomndeni. Okay, nakevakala simakhuluma ke mvuve kwanathi nomhlambukeli sotivele solo nje sanzisa lwati ngesimo se-autism lapha ekhaya Eswatini iphindze ke sikhumbuta nesive ukuthi kutabe kune challenge walk mhla ka-1 April khona ithutshana imitamukele naye kubambisa yona inhlangano yebantu labaphila ne-autism asibahlela temakethe space tokuphatha ihlelo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Alright, sikusele imizuzu lemibili sishaye insimbi esiphohlwe ngomhla ekseni sesifika emaphethelweni alo lihlelo. Thank you so much for joining us today. Sisembe ukuthi indaba nelisuku oluhle nalo luphephile sidanibona kusasa.